And thank you all for being here. I super appreciate it. I know that our Parent Square method of communicating is not working as well as it would like. So I super appreciate everybody who's made the time to be here today. Muy bien, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar la grabación. Entiendo que el sistema de Parent Square no está funcionando como debería, entonces aprecio mucho que ustedes se hayan informado y estén aquí presentes hoy. So here's just some basics. A lot of the questions that people ask about the first day of school, which is Monday. The first day of school is August 9th, and we're looking forward to seeing all of your children in person. Muy bien, pues aquí vamos a platicar un poco de las preguntas básicas que nos hacen los padres de familia al regresar a la escuela. El primer día de escuela es ya este lunes, el 9 de agosto, y esperamos con ansia ver a sus chiquitos. Sorry, I don't know why I muted myself. We have two types of programs here on site. This year, we have our special day classrooms, which are 2.5 hours a day, 5 days a week. Each teacher has an AM and a PM class. We provide breakfast or a super snack at each of those programs. And our AM classes run from 8:30 to 11, and our PM classes run from 11:45 to 2:15. Muy bien, este año contamos con dos tipos de programas preescolares. Tenemos primeramente el programa SDC, que quiere decir Aula Especial Diurna, y este se llevará a cabo 2 horas y media al día. Tenemos una clase matutina y una vespertina. En ambas se va a proporcionar un desayuno o un super snack. El turno matutino comienza a las 8:30 de la mañana y termina a las 11, y el vespertino de 11:45 a 2:15. We also have an integrated program, which is one of our inclusion program here at Burbank site. And that is a 3-hour a day program because all of the child development centers in Oakland run a 3-hour a day program. And that's either 8:30 to 11:30 or 12 to 3. And again, they receive either a breakfast or a super snack. Y también contamos con un programa integrado, o también conocido como de inclusión, aquí en Burbank. Este es un programa de 3 horas al día porque todos los centros de desarrollo infantil operan de esta manera, 3 horas diarias. Entonces empezaríamos a las 8:30 o 11:30, o el segundo turno es de 12 a 3 de la tarde, y también se incluirá un desayuno o super snack en la escuela. All right. So I know a lot of people are concerned about COVID-19 and the recent surge of the Delta variant, and we are as well. And so we're maintaining a lot of our COVID-19 protections from last year into this year. There's just some slight changes, but we are all very aware that our children are unvaccinated, and we really want to make sure that everybody in our community is as safe as possible. Y también, bueno, estamos bastante pendientes vamos a seguir manteniendo las medidas de protección para el COVID-19. Estamos bastante pendientes al respecto de lo que está pasando con el COVID y también con la nueva mutación llamada Delta. Entonces, este año vamos a seguir manteniendo las mismas protecciones, si acaso con algunas ligeras modificaciones, pues sabemos que nuestros chiquitos no están vacunados y deseamos que todos estén seguros y a salvo. So we are much safer than last year in many ways. We have many of the adults in our community are vaccinated, but we are still keeping all of our protections in place. But things might look just a small bit different, but we're still very aware of how we need to keep our children safe. Y si bien estamos más seguros que de lo que estábamos el año pasado, aún así debemos mantener nuestras protecciones. Sabemos que ya tenemos adultos vacunados, pero aún así pues estamos pendientes de los cambios con la variante Delta. So the entrance procedures are very similar to last year. Your child's class will be assigned one place that they enter and exit the building every day. And we are going to be orally health checking our students, basically checking to make sure that they're not sick and there haven't been any COVID-19 exposures. And we are asking all adults to wear a mask and all children who are able to wear a mask.
Entonces vamos a tener unos procedimientos a la entrada de la escuela. A todos los estudiantes se les va a asignar un lugar para entrar y salir del edificio y todos los días vamos a tener unos controles de salud de que se llevarán a cabo de forma informal y de forma oral, en donde usted deberá reportar si su hijo, o bueno, que su hijo no esté enfermo o que no haya tenido exposición a COVID-19. También se pide a todos los adultos y a los niños, en la medida de lo posible, que utilicen mascarilla. So our health check, one difference from last year is that our health check is going to be informal in the sense that you do not need to put your data into Parent Square. Y a lo que me refiero cuando digo que este control será informal, esto quiere decir que no va a ser necesario que usted rellene o ingrese su información de salud en Parent Square. So that is, but we want to emphasize, and we're going to talk more about this later, that is very, very important as a protection not to allow your child to come to school with any kind of symptom. Sin embargo, queremos enfatizar que es muy, muy, muy importante que usted no permita que su hijo venga a la escuela si desarrolla o si tiene algún síntoma. Please be early or on time because it takes a little while to check all of our students into class, and we don't want them to miss any instructional time. And also your child's teacher or staff from the classroom is going to be the one to bring them from their entrance, their set entrance, and into the classroom. Y también le rogamos, por favor, que llegue temprano o a tiempo, ya que vamos a necesitar tiempo para poder registrar a todas las personas de forma segura y con distanciamiento. El maestro, maestra o personal del salón de su estudiante llevará a los estudiantes al aula desde la estación de registro en la entrada. There are three, for those of you that are new to our community, there are three entrances, which are also the exit that your child's going to take as well. We call them the circle entrance, the triangle entrance, and the square entrance. Y si usted es nuevo en nuestra escuela, le estamos proporcionando información de las 3 entradas y salidas que tenemos a nuestro plantel. Estas las hemos denominado con nombres de figuras geométricas: la entrada círculo, la entrada triángulo y la entrada cuadrado. If you were with us last year, these are the exact same entrance points that we had last year. Y si estuvo con nosotros el año pasado, estas siguen siendo los mismos puntos de entrada que teníamos en pie el año pasado. I'm going to go over where each of these entrances are, and I'm going to show you on a map so people can understand which entrance they're coming into. Entonces les voy a enseñar ahora en dónde se encuentran ubicadas cada una de estas entradas y les voy a enseñar en un momento unos mapas para que las ubiquen. That's new. All right. So the first, I think I worry that we skipped it. Here we go. All right, the circle entrance. So the circle entrance is at the front of the building. It's often where people come in to Burbank. It faces, as you can see, it faces 64th Avenue, which is right here. And you walk down, and this is the circle entrance. It's the front of the building. And the classes that are there are Miss Kim's class, Miss Allison's class, Miss Queen's class, Miss Courtney's class, and Miss Kathy's class. Y bien, entonces la primera entrada es la que llamamos la entrada círculo y esta es la que se encuentra al frente de la escuela, sobre la avenida 64. Es generalmente la entrada que todo el mundo utiliza para entrar y usted entra por donde está la X y camina toda esa explanada para llegar a la puerta principal. En esta entrada van a estar ingresando los alumnos de la maestra Kathy, la maestra Queen, la maestra Kim, la maestra Allison y la maestra Courtney. All right. The triangle entrance is at the back of the school on 65th Avenue. You can see the big X right here. And the classrooms that enter in from this way are Miss Ozzie, Miss Danielle, and Miss Mersha. Muy bien, entonces la segunda entrada es la que se encuentra en la calle paralela, la calle 65, y es la parte de atrás de la escuela. Esta se llama la entrada triángulo y por ella entrarán los grupos de la maestra Ozzie, Mirsha y Daniel. All right, and the square entrance is also on 65th Avenue, but lower down the street near our playground. And all of the portables, all children that are being educated in the portables enter in through this way. And that includes Miss Dayshell, Miss Monica, Miss Olivia, Miss Michael, Miss Carol, and Miss Noel.
Y finalmente la entrada Cuadrado, esta se encuentra también en la calle 65, pero un poquito más adelante. Y esto está ya por donde está el patio con los juegos escolares. Entonces, todos los alumnos que estén recibiendo instrucción en los portátiles entrarán por aquí. Esto incluye los salones de la maestra Dachelle, Mónica, Michael, Olivia, Carol y Noel. The reason why we have 3 entrances to the building is to keep down the crowds of families entering all at the same time in one singular place. And it allows us to socially distance as much as possible. Y la razón por la que hemos dividido en 3 entradas es porque deseamos reducir las aglomeraciones o multitudes y aumentar el distanciamiento social. If you are running late, please bring your child to the front entrance, which is the circle entrance, and bring them into the main office. In the main office, your child will be health screened, and one of our staff will escort them to their classroom. Our other doors, so the triangle entrance and the square entrance, are locked after about 10 minutes after their start time. And because we don't want people entering the building without somebody monitoring them. Y bueno, si se le hizo tarde, entonces va a necesitar llevar a su hijo o hija a la dirección para que se le haga su examen de salud y ya ahí un miembro de nuestro personal le acompañará a su salón de clase. Le recordamos que todas las demás puertas estarán cerradas. Estos se cerrarán unos 10 minutos después de la hora de entrada. Y esto lo hacemos para llevar un control de la gente y que toda la gente que entra o ingresa a nuestro plantel sea monitoreada. Again, at your entrance, every single morning, our staff are going to ask you how your child is doing, how they are feeling. We are not going to use Parent Square, but we will be asking you about if your child has any symptoms. And if they have any symptoms, they will not be able to come to school that day. Y una vez más a su entrada, el personal de Burbank le preguntará todos los días, diariamente, sobre la salud de su hijo o hija y la salud de su familia. Una vez más, si su hijo o hija presenta síntomas, no se le permitirá quedarse en la escuela. After we ask you those health questions, a staff is going to support your child in transitioning to the classroom, and they're either going to use hand sanitizer right there at the entrance, or they're going to go into the classroom and wash their hands. Y una vez que se ha hecho este monitoreo de salud de su hijo, se le acompañará a su salón de clase, un miembro de nuestro personal le acompañará a su salón de clase y ya sea en la entrada o en el aula, se le dará sanitizante o se lavarán las manos. So an exciting difference from last year to this year is that last year we really had to restrict adults coming into the building, and we still have to reduce the amount of adults in the building. But if you want to visit your child's classroom, if you need to drop something off, we can arrange that for you. So if you would like to visit your child's classroom, all you need to do is schedule in advance with the teacher and make sure that you are healthy and have not been exposed to COVID-19, and you are wearing a mask at all times. But we are excited because earlier when we opened up, we weren't allowed to have adults on site at all. And so this is kind of a next step in bringing our community back. And we're excited to have you visit. Y bueno, igual que el año pasado, como recordarán, no podíamos aceptar visitas de adultos a nuestro plantel. Este año aún vamos a mantener las visitas mínimas, reducidas. Sin embargo, si usted desea visitar el aula de su estudiante o si desea pasar a dejar algo que se le haya olvidado, usted puede programar estas visitas ya sea con su maestra o en la dirección. Solo recuerde pues venir saludable, venir sin ningún síntoma de COVID-19 y portar su mascarilla en todo momento. Al principio de este año habíamos considerado que no se iban a poder llevar a cabo visitas de adultos a nuestro plantel, pero esto está poco a poco cambiando y esto nos da mucho gusto porque es el siguiente paso a retomar nuestra comunidad. Entonces, por favor, avísenos con anticipación, regístrese en la dirección y no olvide portar su mascarilla en todo momento.
All right, at the end of the day, you're going to pick up your student at the entrance that you dropped them off. So it's the same location. They're going to be brought to you by a staff member or their teacher. Please be on time. Do your best to be on time because especially if you're a morning class, we have another class following right after that. And at the end of the day, many teachers have work to do in their classrooms, including cleaning and supporting and developing curriculum, writing IEPs. So it's super important to be on time to pick up your child. When you are waiting for your child to be delivered, please remember to socially distance and always wear a mask. If you are late though, your child will be delivered to the main office and that is where you can pick them up. Muy bien, entonces, si usted a la hora de recoger a su estudiante va a poder recoger a su estudiante en el mismo lugar por donde entró y por donde lo dejó. Usted debe esperar ahí, procurando mantener distanciamiento social y una persona va a traer a su estudiante para que se lo lleve. Le pedimos por favor que sea puntual y haga lo más posible por distanciarse socialmente de las demás familias. Si llega unos 10 minutitos tarde, su hijo o hija va a estar en la dirección. También le pedimos esta puntualidad porque los maestros, especialmente los que están para los alumnos que están en el turno matutino, los maestros tienen que trabajar en arreglar el aula para el turno vespertino y para los alumnos que están en el turno vespertino, los maestros tienen que limpiar, tienen que escribir IEPs y programas académicos. Entonces es importante que usted nos ayude con su puntualidad. All right. Are there any questions so far that I can answer? ¿Hay alguna pregunta al momento? Feel free to unmute yourself and ask the question, or you can put it into the chat. Y puede hacer su pregunta activando su micrófono o escribiéndola en el chat. Okay, all right. So a few other safety rules, just so you know what it is that we're doing at school to keep your child safe, include making sure, first of all and foremost, that that children do not come to school sick. We really need to work together as a community to keep all of our unvaccinated children safe. And since they don't have access to the vaccine, this is one of the most protective things we can do for our community. Muy bien, y tenemos todavía otras normas o reglas de seguridad en pie al respecto de COVID-19 y la primera es no traiga a su hijo o hija si está enfermo o enferma a la escuela. Buscamos colaborar juntos para mantener a toda nuestra comunidad segura. Sabemos que nuestros niños aún no son elegibles para recibir vacuna y por tanto tenemos que extremar precauciones. Just so you're aware, even with the Delta variant, our children's symptoms for COVID-19 are very much like a cold or flu. So that includes fever, nasal congestion, cough, sore throat, shortness of breath, a headache, diarrhea. We're seeing in a lot of children with COVID-19, belly pain, nausea or vomiting. And so something that someone might assume is a cold or a flu can very well be COVID-19. Y bueno, los síntomas de COVID-19 en los niños son muy similares a los de un resfriado o una gripe y estos incluyen fiebre o escalofríos, congestión nasal, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas o vómitos, diarrea, etcétera. Entonces, nosotros debemos estar muy pendientes al respecto porque a veces pensamos que es solo una gripe o un resfriado, pero puede ser bien COVID-19. Jackie asked two good questions in the chat. And so I wanted to make sure we answered those. The first is, if my child refuses to wear a mask, is that okay? And actually I have a whole slide about this, but yes, we have children here that are struggling with wearing a mask for a wide variety of reasons. And what we do here at Burbank is continue to try to teach them to tolerate their mask for longer and longer. And we do our best, right? And so this makes it extra important that we never bring a child to school sick, because we do have some children here that have a hard time wearing their mask all day.
Y ya que hace una muy buena pregunta en el chat, está preguntando si mi hijo todavía tiene dificultades para portar la mascarilla, está bien si lo traigo, y la respuesta es sí. Voy a platicar un poquito más sobre esto más adelante, pero básicamente algunos chiquitos tienen problema o dificultad aprendiendo a utilizar esta mascarilla. Entonces nosotros vamos a hacer lo posible por seguir apoyándoles en que aprendan a usar esta mascarilla. Sin embargo, por esta misma razón, porque tenemos niños que no pueden o no saben usar la mascarilla, les pedimos que si su hijo o hija está enfermo, no lo traigan a la escuela. Ms. Losach, there's another question on the chat that I would like to interpret for. Wonderful. And I'm going to read a question in the chat that is in Spanish. It says, how will you inform families that have been exposed or that has had someone that has been positive to COVID? Or how will you inform us about families that have been exposed or positive? Absolutely. And I think that's a really important question. And it's a little bit later on in the presentation. So I'm gonna just go over that because I want to go over it really thoroughly for her. Efectivamente, señora, en el chat, respuesta a su pregunta. Esta es una muy buena pregunta y en un momento vamos a abordar este tema en mayor profundidad en esta presentación. The other question in the chat was that if your child is sick that night, how do we communicate with the teacher before coming in? If a child is sick in the night, they should not come to school the next day. They should take a day at home. We should see how the symptoms progress because we do not want that child who's experienced any kind of symptoms to bring them into the school environment. Y también tenemos otra pregunta en el chat que dice, ¿y si mi hijo o hija se enferma en la noche, cómo puedo comunicarme con la maestra antes de venir a la escuela? Lo que le pedimos es de favor que su hijo o hija se quede en casa y que no venga a la escuela. Preferimos mantenerlo dentro de su hogar, así no hay riesgo de contagio en la escuela. I'm putting into the chat our office phone number, which is 510-879-5004. And that is absolutely, you can call it anytime if you want to ask a question about your child or you need to communicate something with your teacher, please feel free to call our office phone. Y también estoy poniendo el número de teléfono de nuestra dirección de la oficina principal para que usted se comunique con nosotros en cualquier momento para hacer preguntas de su hijo o para comunicar cualquier cosa que desee a su maestro. El número está en el chat y se lo digo rápidamente, 510-879-5004. So if your child becomes sick at school, I'm going to cover that first. We will call you immediately to come pick them up, and they have to remain out of school until they are symptom-free for 10 days or have had a negative COVID test. Muy bien, y si su hijo o hija se enferma en la escuela, nosotros nos vamos a poner en contacto con usted de inmediato para que le recoja. Necesitará permanecer fuera de la escuela hasta que estén libres de síntomas durante 10 días o haber tenido una prueba de COVID negativa. While they are waiting for you to pick them up, we have a small symptom room here at Burbank, where we will bring the child in and they will be monitored by staff until you pick them up. Y mientras su hijo o hija espera que usted pase a recogerlo, ellos estarán en una salita de síntomas, que es la sala B, acompañados con un miembro del personal quien le monitoreará en todo momento hasta que llegue usted a recogerlo. We have rapid COVID tests that families can bring home with them to use to check their child. We also have testing, COVID testing by a nurse on site every Monday and Wednesday. Y también vamos a tener algunos estuches o kits para hacerse la prueba de COVID rápida que usted se puede llevar para llevar a cabo una prueba y proporcionaremos pruebas aplicadas por una enfermera escolar aquí en nuestro plantel los lunes y miércoles. Okay. If there is an exposure at school, what happens is since we have each of our classrooms are cohorted, which means that they only stay with their classroom or they have a recess buddy that they stay with. So those are those two classrooms. So if there's an exposure in one of those classrooms, both classrooms will be called personally by me to let them know that there has been an exposure and that we will have to close the classroom for 10 days.
Y bueno, ¿qué pasa si hay una exposición en la escuela? Cada uno de nuestros estudiantes es parte de dos cohortes. La primera es su grupo y la otra es un grupo que tiene de compañeritos en el recreo. Si llegase a haber una exposición, yo personalmente me comunicaré con ustedes por teléfono para avisarles de dicha exposición y ambas cohortes o grupos permanecerán cerrados por 10 días a partir de dicha exposición. The entire classroom at that point will shift back into distance learning for those 10 days. Y durante esos 10 días, todos los dos salones van a estar asistiendo a la escuela a través de aprendizaje a distancia. For those of you that are new to our community, feel free, and if you do not have technology in your home to use for distance learning, please know that we have that available on our site at your request. Y para aquellos que son de nuevo ingreso en nuestra comunidad y no tiene acceso a un dispositivo tecnológico o electrónico para asistir a la escuela a distancia, avísenos, por favor. Nosotros tenemos dispositivos a su disposición. Is there any other question about what will happen if there is a COVID-19 exposure at school? ¿Hay alguna otra pregunta sobre lo que ocurriría si llegase a haber una exposición de COVID-19 en la escuela? All right. Just so you know, at school, we are also going to be, all adults will be wearing masks at all times, unless they're alone in a room like me. We will continue to teach children how to wear a mask because we know that is one of the most effective tools other than vaccination to protect us against COVID-19. Y bueno, otros protocolos de seguridad que tenemos, todos los adultos deberán portar mascarilla mientras estén en espacios cerrados, a excepción de si están solos en dicho espacio, como estoy yo en este momento. Y también seguiremos enseñando a los niños a usar la mascarilla si todavía no pueden o no saben usarla. Sorry. La mascarilla es la mejor herramienta que podemos utilizar, además de la vacunación. We also have daily health screening for all staff to make sure that there are no staff members who are sick that come onto our campus. And they also have access to our COVID screening that happens on Mondays and Wednesdays, and our rapid home test they can take home for use if they're starting to feel ill. Y también vamos a llevar a cabo un control diario de salud, un monitoreo diario para todo el personal y seguiremos teniendo pruebas de COVID en el plantel para quienes lo necesiten, además de la clínica en donde se aplicarán las pruebas los lunes y los miércoles. Another thing we are doing to protect our children is we're keeping them just interacting with a small group of other children. So that way, if there is an exposure, we only have to close 2 classrooms versus closing the entire school. Y también mantendremos a los niños en pequeños grupos, en pequeñas cohortes estables, en donde ellos interactuarán solo con un pequeño grupo de compañeros de clase. De esta manera, si llegase a ver una exposición, esta se limitaría a solo 2 aulas o 2 salones y solo cerraríamos esas 2 aulas en vez de cerrar toda la escuela. It also reduces the amount of children that other children are exposed to, which also reduces their risk of contracting COVID-19. Y esto también reduce la exposición de su niño a otros niños y también reduce el riesgo de contraer COVID-19. All right, we also are maintaining all of our enhanced cleaning by our custodial staff that we've had all this time since we've been open in the spring. And we focus a great deal on ventilation, which is another strategy that helps our children at reduced risk. All of our classrooms have 2 air purifiers in them, and we work hard at opening windows and doors when it is safe to increase the fresh air in the classroom. Y también hemos mejorado o estamos manteniendo aún el incremento de limpieza por parte de nuestro personal de mantenimiento. Esto sigue en vigor este año escolar, lo tenemos en pie desde la primavera. Y la ventilación sigue siendo también una de nuestras prioridades. Todas las aulas cuentan con 2 purificadores de aire y buscamos mantener ventanas y puertas abiertas en la medida de lo posible para favorecer la entrada de aire fresco.
The other thing that helps us stay safe is that we as a district are highly encouraging all staff to be vaccinated. We know that vaccinations are not perfect, but we do know that it drastically reduced the risk of adults and other vaccinated persons dying from COVID-19. And we know it keeps the more people that are vaccinated in our community, the safer our community is. Y seguimos a nosotros como distrito invitando a todo nuestro personal a que se vacune. Sabemos, entendemos que las vacunas no son perfectas, sin embargo, reducen exponencialmente la posibilidad de enfermarse gravemente o fallecer debido a COVID-19. Entonces, buscamos en la medida de lo posible invitar a la gente a que se vacune. And of course, hand washing. So hand washing is incredibly effective in reducing the risk of COVID-19 for adults and children. And that's something that we're going to continue to do a lot of at Burbank Preschool. Y por supuesto, el lavado de manos. El lavado de manos sigue siendo una de las herramientas o de las estrategias más efectivas para la reducción de COVID-19 en adultos y niños, y vamos a seguir motivando a que lo hagan. All right. Are there any other questions about our safety procedures at Burbank? ¿Alguna otra pregunta sobre nuestros protocolos de seguridad en Burbank? Okay. All right, then there's just a few other things to know about the first day of school. The first is that it's incredibly important for us to have emergency contact information on your child. Now, this is always important, but it's actually much more important due to COVID-19, because if there is an exposure, we need to be able to get a hold of your family as soon as possible. Y bueno, algunas otras aspectos que necesitas saber para empezar el año escolar. Primeramente está la parte de la documentación. Es muy importante tener los datos de contacto de emergencia de su familia. Siempre han sido importante tener esta información en nuestros expedientes, pero ahora más que nunca, porque si se llegase a presentar la situación de que su hijo ha sido expuesto o expuesta a COVID-19, queremos informarle lo más rápido posible. So every family needs to register to give us that up-to-date information on how to contact your family. You can do that in two ways. You can register online, and there's a link there to help you register, or you can come into the main office between 8:15 and 2:30 daily, and you can register here. Y bueno, entonces necesitamos para esto que todas las familias se registren o inscriban con nosotros para así poder tener la información más actual para contactar a su familia. Y usted puede hacerlo de dos maneras. Puede hacerlo en línea a través del enlace que se presenta en pantalla, o puede venir a nuestra dirección. Nuestro horario de servicio es de las 8:15 de la mañana a las 2:30 de la tarde todos los días. All right. If your child has a health concern that requires medication or a medical procedure at school, we have to have a current doctor's order on file. Y si su hijo o hija tiene un problema de salud que requiera medicamentos o necesita un procedimiento médico en la escuela, nosotros necesitamos tener una orden de su doctor actualizada en nuestros expedientes. So our nurses will be calling to ask you for this. However, please know that we can't give any medication or do any type of medical procedure without this information on file first. Y nuestras enfermeras le van a llamar para solicitarle esta información, pero por favor sepa que nosotros no vamos a poder hacer ni dar medicamentos ni procedimientos médicos a menos de que tengamos este documento en el expediente. So you don't have to wait for our nurse to call you. You can just bring it into the office. Entonces no espere a que le llame la enfermera. Si usted ya cuenta con este documento, tráigalo a la dirección. Okay. On the first day of school, what should your child bring? It is pretty simple, actually, because we have a lot of the things that your child needs here at school. Ideally, a bag or a backpack for your child's things labeled with their name. An extra change of clothes is really helpful. Sometimes children spill or they have an accident, and so it's really helpful to have a change of clothes for them. If your child is still learning how to use the bathroom, we would appreciate some diapers, but we also have them here at the site if need.
a water bottle with their name on it. We do have some water bottles to give out to children if that's not possible, but that's great. So they don't have to use our water fountains, and a mask. So remember, we are trying to teach your child how to wear a mask. So if you can send them with a mask, that is great. We have masks here for them if they need them, but it's great to have a comfortable one from home. Muy bien, entonces sobre las cosas que necesita traer su hijo a la escuela es muy sencillo y muchos de los materiales necesarios ya los tenemos aquí en la escuela, pero primeramente pues una bolsa o una mochila para todas sus cosas etiquetada con su nombre. También le pedimos de favor que traiga o incluya un cambio extra de ropa por si las dudas. A veces a los niños riegan jugo o líquido o tienen accidentes por falta de control de esfínter. Entonces, un cambio extra de ropa. Pañales también, si es necesario, si su hijo todavía no controla su esfínter o está aprendiendo todavía a usar el baño. Y también le pedimos que traiga botellas de agua, también etiquetadas con su nombre. Tenemos algunas botellas de agua aquí, pero si puede traer una usted, está bien. Estamos buscando que los chicos no usen las fuentes que tenemos en la escuela. Y finalmente, una mascarilla. Aunque nosotros tenemos mascarillas acá, recuerde, vamos a buscar seguir enseñándole a su hijo cómo utilizar la mascarilla y a veces es mejor si lo hacen con una mascarilla con la que ya están familiarizados o una mascarilla que traiga usted desde casa. Your child's teacher will reach out if there's anything special that they should bring. Sometimes our teachers request a picture from home, so the child can see your face while they're at school, or a special object that helps them feel comfortable and safe at school. Y su maestro o maestra se pondrá en contacto con usted si hay alguna solicitud especial de algo que necesita traer. A veces se les pide que traigan una foto de ustedes para que o un objeto especial para que su hijo o hija se sienta más cómodo aquí en la escuela. Okay, you are welcome to send food with your child. Sometimes people have a child that's a picky eater, or you're worried about the amount of food that they might eat at school. So feel free to send food with your child. However, all children here at Burbank will be given a breakfast and or a super snack. And so they will be fed at school, but feel free to send food if you'd like. Y siéntese en la libertad de empacarle un lunch o un almuerzo a su hijo o hija. Entendemos que hay algunos niños que son un poco quisquillosos con la comida que se les entrega. Entonces, usted puede empacar lo que usted desee. Sin embargo, también sepa que todos los niños y las niñas en Burbank estarán recibiendo un desayuno y un super snack o ambos en la escuela. All right, transportation. So if you have signed up for transportation in the summer, you should be receiving information about your child's bus route either today, tomorrow, or Sunday. Y si usted, al respecto del transporte escolar, si usted se registró para recibir el transporte escolar este verano, seguramente recibirá información sobre la ruta del autobús, ya sea hoy, mañana o el domingo. If you're worried that you have not received the information, please feel free to email transportation or to call them at 510-879-5005. Y si el equipo o la gente del Departamento de Transporte no se ha comunicado con usted, usted puede comunicarse con ellos al correo electrónico en pantalla o al número 510-879-5005. Just so you know, Burbank does not organize transportation for the district. And so it's really best to contact transportation and not Burbank. Y bueno, para su información, Burbank no gestiona el servicio de transporte, por lo que es mucho más efectivo si se comunica usted directamente con la oficina de transporte escolar. Jackie asked in the chat that if your child starts at 11:45, he'll be provided lunch. Absolutely. Y Jackie pregunta en el chat, si mi hijo empieza la escuela a las 11:45, ¿se le va a dar almuerzo? Y sí, absolutamente. All right, so if you are interested in transportation and you haven't signed up for it, it is too late to receive it for the first day of school, but you can still register for transportation. It takes about 3 weeks, and all you have to do is email transportation
or you can go to the website at www.ousd.org/transportation. Y bueno, si está interesado en recibir transporte escolar, ya para estas alturas es demasiado tarde para recibir transporte el primer día de clase. Sin embargo, aún puede registrarse para recibir transporte escolar. El proceso se tarda unas 3 semanas y lo puede hacer por correo electrónico o lo puede hacer también a través del sitio web que se encuentra en pantalla ousd.org/transportation. Are there any questions that people have? Because we're so excited to have all of you here. Sorry, I'm losing. Oh, are you there? Is everybody still there? I just can't see everybody. ¿Hay alguna otra Okay, I got pregunta? it. Perdón, me perdí a todos, de repente los dejé de ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos muy emocionados de verlos aquí a todos hoy. Are there any last questions? I see a question in the chat. I'm going to translate it from Leslie Freely. Great. Let me see. Voy a traducir la pregunta de Leslie Freely. Dice, what is the plan if there is a positive case of COVID in one of the classrooms? Mhm. They all have to quarantine for 2 weeks? They all have to quarantine for 2 weeks because oftentimes it's incredibly hard to contact trace little students because they can't tell us who they played with, and it's just hard to know. And so this is a state policy. This isn't a Burbank policy. Our county health guidance and our state health guidance says that we have everybody quarantine at home for 2 weeks, and then we switch to distance learning so the children are not losing time in their classroom. Sí, básicamente sí se tiene que hacer cuarentena por 2 semanas. Es muy difícil llevar un rastreo de contacto con niños tan chiquitos porque a ellos mismos se les dificulta decirnos con quién jugaron y con quién no. Por lo tanto, nosotros buscamos que se mantengan en cuarentena y tendrán la opción de tener un plan de educación a distancia. Are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Could you please send me the link to register for independent studies? I am not comfortable sending my son to school right now. Thank you. I understand, and thank you for bringing this up because I think it's an important thing to understand. So over the summer, the state of California passed a law called AB 130. And what this law stated is that districts have to, for the ages of kindergarten through 12th grade, have to develop an independent study course for families. And so there is an independent study school at OUSD called Sojourner Truth. This law was very clear that preschool and young adult programs should not develop independent study programs because for those populations, distance learning is incredibly ineffective. And so we know that, so there are no distance learning programs being developed by Oakland per state law for preschoolers. Muy bien, y entiendo su renuencia, señora, lo entiendo profundamente. En este verano se desarrolló una ley que se llama la ley AB 130 y esta ley indica que las escuelas deben desarrollar un programa de estudios independientes para los grados K a 12 grados. El distrito escolar cuenta con una escuela de estudios independientes, esta se llama Sojourner Truth. Sin embargo, en este momento nosotros no tenemos un programa para niños de preescolar porque los estudios se han indicado que el estudio independiente es altamente inefectivo para estudiantes en preescolar. Por lo tanto, en Oakland no tenemos dicho programa de estudios independientes para niños preescolares. Are there any other questions or any follow-up questions regarding AB 130? ¿Alguna otra pregunta al respecto de la ley AB 130? All right.
Okay, well, we are so excited to have families back on Monday. I know that people are concerned about the increase in the virus, and please know that everyone here shares your concern and is committed to making sure that Burbank is as safe as it possibly can be during this time. Muy bien, pues como no hay mayores preguntas, los esperamos con ansias este lunes. Entendemos que hay un poco de ansiedad al respecto de los incrementos en casos de este virus y sepan que todos aquí en nuestro plantel compartimos dicha preocupación y haremos todo lo posible porque mantengamos una comunicación y nos mantengamos seguros. All right. Thank you, everybody. Please remember that you can reach out to your classroom teacher or you can reach out to me and our folks here in the office if you have any further questions. Hi, please, I have one question. Oh, sure. Yeah. I just want to ask, can parents follow the main entrance? Oh, I'm The sorry. main Say entrance. that one more time. I said, can parents follow the main entrance to the school? Can- Because I'm going to be taking Uber for the main time, yeah. but Uber can only direct me to the main entrance, so I don't really know how to do about it. Yeah, so we've had families do that before where they followed the child went on the bus and the parent followed the bus to school, and that's fine. Absolutely. Okay, so the main entrance gate is open now, right? Transportation is open right now. But No, I mean the main entrance, like if Uber man dropped me at the main gate, so I have to follow the main entrance into the school. That's the question. Oh, I see. So when your child arrives at Burbank on the bus, they're going to come into the bus roundabout and their teacher's going to pick them up from the bus and take them to the class. So if you wanted to then see your child, please communicate with your teacher and we can set something up. But I thought you just wanted to make sure that they arrive safely and sometimes I'm not talking about the bus right now. I'm talking about myself because I can't drive right now. Oh, sure. So I'm going to be taking Uber. Oh, okay. Yeah, so I'm just want to have the correct direction for the Uber to be able to drop me to the right place. Oh, so Uber. Oh, I see. So what classroom are you in? Who's your teacher? AM, I think Carol or something like that. Carol. Okay, so Miss Carol, so you're gonna want to drop off at the 65th Avenue entrance. Okay. So basically, I think the address would be like 35, 3550 65th. It's on one side of the road. And it's the square entrance, but 65th Avenue should get you there. Okay. All right. Thank you. Of course, of course. Are there any other last minute questions? Okay, we were very excited to see all of your students and have them back in our community. We're really looking forward to it. I see James, you posted a question about Parent Square. We are working really hard with tech services around Parent Square. This does seem to be a Burbank issue. It's not a district-wide issue. There's something wrong with our Parent Square account. And so we are doing our best. I am hoping to have an update by the end of today, but just know we're working hard on solving the problem. Muy bien, y James Family tenía una pregunta, dice, ¿hay alguna novedad al respecto del uso de Parent Square? Y la maestra Losach dice, estamos trabajando diligentemente con nuestro equipo de tecnología para resolver este problema. Aparentemente la cuenta de Burbank en Parent Square tiene alguna situación, algún problema, pero buscamos resolverlo al final de este día. I know everybody has gotten so good at Parent Square and to have it break down is frustrating. So thank you for your patience. Y todos ya estaban pues bastante buenos para utilizar Parent Square, ya sabían usarlo muy bien y ha sido un poco frustrante que se haya descompuesto. Aprecio su paciencia. All right. Okay, everybody. I will see you on Monday. Thank you for coming today. Nos vemos el lunes, entonces. Gracias por venir hoy. And just to translate the Miss Freely
comment on the chat is, I understand this new law, so I'm not going to send my son to school. This is a pandemic and it's not safe for us. Thank you. I'm sorry to hear that, Ms. Freely. Lo lamento mucho que no vendrá, señora Freely. All right. Bye, everybody. Thank you for coming. Bye. Bye. All right. Thank you. Thank you, Eva. I appreciate you. Of course. Anytime, happy to help. All right. And great to see you virtually. Hope to see you soon in person. Someday in person. That sounds lovely. Have a good weekend. Bye. Bye.